eVacuate is a safety and security system whose main aim is actually to support owners of large facilities to operate, plan, implement, simulate and assess complex evacuation or even better security scenarios. So one of our targets here is to enhance security in areas like stadiums and where tens of thousands of people are actually gathering in a confined space. So in a case of emergency, this large crowd needs to evacuate in a very short period and most of the time under difficult conditions. And you know, this is not a hypothetical case because especially if you consider that the significant increase of terrorism attacks across most of the EU countries. On the other hand, without any doubt, stadiums have become nowadays symbols of the cultural values of the cities that they are actually belonging. So they are considered as of high value targets by terrorists or extremist groups. And the actions that they actually lead is to destroy structural infrastructure, obstructions of evacuation routes, low visibility, and the most important, to induce panic to the crowd. So these conditions are not dealt with any of the existing systems that rely today, like CCTV cameras or public announcements to guide people outside a large area like a stadium is. So what is required is a system that improves preparedness, supports situation awareness in real time, and offers accurate decision making in cases of critical emergencies where require partial or complete evacuation. So this is what eVacuate offers. So several cutting-edge technologies and systems have been developed and improved within the scope of the project, mainly related to three areas. First is information technology. We have built a new platform based on existing IoT technologies and platforms such as Sociedad, and we have adapted it to be working in an emergency environment and be able to work with another emergency management system such as S.A.D. We also have developed new technologies for crowd analysis, so we can detect unusual behavior and we can count people from different camera feeds. And also we have developed an RFID counting technology that is a very low price. It can be printed anywhere, so it can be printed in the tickets of an stadium, for example. And so with the technology we can control and know exactly where the people is and what kind of people do we have in each area of the stadium. In the decision support category, we have developed new algorithms in order to know how much time do the people need to evacuate the stadium in real time according to the circumstances at the moment. And we also are able to present all of these systems in a 3D model in a common operational picture to make it available to the end user to work with it. And in the crisis communication technologies to the assistants, but also to the security staff, we have developed several systems to spread the message of evacuation and to let the people know which is the optimal evacuation route, such as adaptive signals, Wi-Fi messages, MobiMess messages, and also a mobile application to communicate with end users and security staff. Me llamó la atención la propuesta y vengo con el chaval y no sé, me imagino que tomarán tiempos o cómo tarda la gente en salir. Hemos venido pues a ver qué pasa. Yo en la oficina hicimos un simulacro de incendio y así, pienso que será una cosa parecida y bueno, a seguir las indicaciones que nos manden y eso. Pues no sé, supongo que iremos ahí, nos comentarán de cómo salir y tal y poco más. No, la verdad es que no tengo ni idea. Nos estamos un poco expectantes, pero yo creo que es importante y que nos expliquen un poco las salidas diferentes que tenemos, ¿no? Hay que estar concienciados con eso de la seguridad y tal.
The pilot demonstration will consist on 4 different loops. The first loop, we will ask the people just to go out of the stadium, just to leave, to evacuate as they usually would do. This is meant for measuring the time, how fast it can be. The second loop, we will block one of the routes, but we will only block it at the time they arrive at the exits. So they will have to move back to return on their to the hall and have to look for another route. It will take some more time. The third loop will be here just in the stadium. It will be of detecting of unusual behavior. There will be some fighting, not real fighting, but simulated. And people stand up and leave the stand to the pitch, which is not usual and maybe not even allowed. We will be able to detect this unusual behavior. The last loop is the real evacuation loop. We will ask the people to follow the signs. We will have signs upstairs in the main hall, and they just have to see where they have to go. And in that way they don't bump into the blocked exit, they just choose the exit which is available. Bueno, en principio, si hacemos caso a los datos que nos han dado ahora al final, en principio ha sido satisfactorio, se ha mejorado el tiempo de evacuación y luego habrá que ver el resto de resultados que han dicho que van a colgar. Sí, en principio las señales habituales del estadio, bueno, yo como socio ya las conocía y luego las nuevas que se han incorporado son luminosas, son más visibles. Pues me ha parecido bastante interesante, hemos participado, ha salido bien y bueno, hemos seguido las indicaciones indicadas y bueno, pues nos hemos divertido un poco, la verdad. Así que nos hemos fijado un poquito en las señalizaciones que iban en el suelo, que indicaban hacia un lado rectos hacia el otro y la verdad es que ha sido fácil para evacuar, o sea que bien. Yo creo que sí, me ha parecido que ha estado muy bien, sí, para una manera de evacuar y bueno, igual un poco más rapidito, pero bueno, yo creo que ha estado bien, sí. Sí, yo creo que sí, que estaba muy bien iluminado y así para salir. Bueno, me parece que es una tecnología novedosa. Me he quedado gratamente sorprendido y sobre todo yo que vengo del Centro de Coordinación de Emergencias, pues me ha gustado mucho la interrelación con el exterior que pueda tener este sistema, que es más fácil fuera que nos enteremos lo que está pasando dentro. Creo que es una herramienta que también puede servir de prevención para planificar previamente lo que pudiera ocurrir y estar preparados de antemano y me ha gustado. Hombre, yo creo que todo lo que mejore a los sistemas actuales que tenemos pues es muy positivo, ¿no? Y más en los tiempos acordes que estamos implementando con la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que es un acierto. En un determinado momento saber en tiempo real cómo debemos de actuar o redirigir el flujo de personas ante una situación comprometida. Participamos en este proyecto con la intención de estar cerca de 17 centros de investigación y universidades que nos faciliten conocimiento acerca de las tecnologías más avanzadas en gestión de la seguridad. Al fin y al cabo estamos a punto de abordar una remodelación del estadio y queremos que el nuevo estadio sea un referente en seguridad inclusive. Nosotros básicamente lo que hemos hecho en el proyecto es colaborar con el resto del consorcio prestándoles las instalaciones de la Real Sociedad para la realización de ejercicios de evacuación, un piloto como el que estamos realizando hoy y bueno, pues cualquier otra prueba que fuera necesaria dentro del proyecto de investigación.